Russian President Vladimir Putin admitted that inflation in Russia was at an alarming 9.3%, but he insisted that the economic situation was stable. Putin also talked about a new Russian hypersonic intermediate-range ballistic missile, Orshnik, during his annual news conference in Moscow on Thursday. He began the briefing by saying that Russia's economy was on track to grow by nearly 4% this year, but he acknowledged that consumer prices were high. One alarming sign is inflation. I was talking to the chairman of the central bank yesterday when I was preparing. Elvira told me that it is already somewhere around 9.3%. But wages have increased by 9% in real terms. I want to emphasize this, exactly in real terms, minus inflation. And the income of the population has also increased. So on the whole, this situation is stable and secure, Putin said. In response to a question about a new hypersonic intermediate-range ballistic missile that Russia used for the first time last month to strike Ukraine, Putin scoffed at claims by some Western experts that it could be intercepted by NATO's air defenses. Let them supply THAAD, it is more advanced, well, somewhere similar to our S-400. If Patriot can be correlated with S-300, then THAAD is somewhere with S-400. The characteristics are weaker, but on the whole with S-400. Let them supply it, we will ask our guys in Ukraine to give us a hint, maybe there are some modern solutions there, some valuable solutions for us. When I say our guys, I'm not being ironic, we have people to talk to in Ukraine and there are many of our guys there who also dream together with us of ridding their country of the neo-Nazi regime, he said. Таким тревожным сигналом является инфляция. Я вот вчера только, когда готовился к сегодняшнему мероприятию, разговаривал с председателем Центрального банка. Эльвира мне сказала, что где-то уже 9,3, 9,2, 9,3. Но заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. Я хочу это подчеркнуть, именно в реальном, за минусом инфляции. И располагаемые доходы населения тоже подросли. Вот, так что в целом это ситуация стабильная, повторяю, и надежная. Здесь есть некоторые проблемы, повторюсь, с этой инфляцией, такой разогрев экономики. У нас и правительство, и Центральный банк ставят уже задачу, несколько так, приземлить вот эти темпы. Некоторые эксперты полагают, что Центральный банк мог бы эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Да, ЦБ начал это делать где-то летом, но, повторяю, вот эти эксперты считают, что это можно и нужно было бы делать раньше. Их много, я сейчас не буду их перечислять, да, и аудиторию нашу нет необходимости утомлять этими соображениями по поводу различных способов регулирования Центральным банком. Правительство, оно у нас работает эффективно, вполне удовлетворительно. И очень много делает, когда думает о будущем. О будущем нужно думать всегда. Неплохо было бы поработать своевременно и в отраслевом плане, в отраслевом разрезе. Думать о развитии отраслей, отдельных отраслей производства, товаров широкого спроса. Ну, сейчас не буду всего повторять, может быть, еще будут вопросы по отдельным отраслям. И нужно было бы принимать вот эти своевременные решения. Но это вещь неприятная и плохая, на самом деле, рост цен. Но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, мы с этим тоже справимся. Потому что макроэкономика лежит в основе здоровья экономики в целом. Это новое оружие. Повторяю еще раз, это оружие средней и меньшей дальности. Вы сказали о том, что некоторые эксперты на Западе полагают, что это легко, такая ракета легко сбивается, уничтожается, особенно на начальной траектории полета. Ну что можно сказать таким экспертам? Существует несколько видов систем ПВО, как вы знаете, вы же из звезды, да? Поэтому это патриоты, да? Это более современные системы ТХАД, не знаю, есть ли они на Украине или нет, по-моему, нет. Если американцы решат поставить, пусть поставят, пускай ТХАД поставят.
это более современный, ну, где-то схожий с нашим С-400. Если Patriot где-то можно соотносить с С-300 российской системой, то ТХАТ это где-то С-400. Характеристики несколько послабее, но в целом С-400. Вот пускай поставят, мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам, может, и подсказали, какие-то там есть современные, ценные для нас тоже решения. Когда я говорю наших ребят, говорю без иронии, нам есть с кем разговаривать на Украине. И там много наших ребят, которые тоже вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима. Units of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, of Ukraine successfully repelled a massive assault by Russian forces in the Siversk sector. According to Defense Express, the enemy launched 8 separate assaults on the positions of Ukrainian defenders. However, thanks to the heroism and professionalism of the warriors from the 10th Brigade, Edelweiss, all these attacks were repelled, resulting in significant losses for the enemy. In total, the occupiers deployed around 30 units of armored vehicles and over 70 motorcycles and buggies. These vehicles attacked in waves and from different directions, attempting to break through the defensive line. Additionally, approximately 300 Russian soldiers participated in the assault. Nevertheless, the Ukrainian brigade and supporting units managed to repel the attack, inflicting heavy losses in both personnel and armored vehicles. FPV drones were actively used to intercept enemy columns, effectively targeting heavily armored vehicles, infantry, motorcycles and buggies. The enemy lost 3 infantry fighting vehicles that were transporting troops, 13 motorcycles, 4 buggies, 1 MTLB tractor, 1 120mm mortar and 1 vehicle. In addition to the 10th Separate Mountain Assault Brigade, units of the 54th Mechanized Brigade and the 81st Air Assault Brigade and the 4th Operational Brigade of the National Guard of Ukraine participated in repelling the assault. The situation in the Siversk sector remains tense as the occupiers continue to attempt to breach the Ukrainian defensive lines. Russian troops continue assaults on the Siversk front. Russian commanders are sending occupiers in one direction with no expectation that they will return, says Stepan Barna, the commander of the Barny unit of the Motorized Infantry Battalion of the Edelweiss 10th Mountain Assault Brigade, according to the Kiev 24 channel. A recent BBC analysis reveals that the occupiers have abandoned meat grinder tactics with dozens of soldiers charging across open fields. Now, they send smaller groups on motorcycles, civilian vehicles, and even electric scooters to target Ukrainian positions. While many are eliminated, the sheer number of attempts means some groups eventually break through to reach their objectives. Despite heavy Russian losses, this strategy allows them to capture about 1 Ukrainian village per day. Bana has also confirmed that occupiers are using motorcycles in their assaults. Some of these vehicles are intercepted by Ukrainian forces. The motorcycles are only fueled for a one-way trip, meaning there is no expectation that the soldiers will return. They prefer to move on buggies, but we also seize many motorcycles. It's clear that they are only fueled for a one-way journey. That means the motorcycle definitely won't return, Bana said. He added that the enemy is attacking from all directions in the Siversk area, attempting to break through the defense line quickly. The Siversk front is located in eastern Ukraine, specifically within the Donetsk Oblast, near the town of Siversk.